Good evening. How are you? Are you fine? Good. I guess you didn't study that samsara. Just play one. Hare Krishna, dear devotees. Happy Govardhan Puja. Всех поздравляем с Говардхан Пуджей. Jai Giriraj Maharaj Ki. How many people went to Giriraj today? Сколько из вас съездило на Говардхан сегодня? Wow, so many. Так много. Chaturatma Prabhu went to Govardhan today and he brought me dust from Giriraj. Чатуратма Прабху ездил на Говардхан сегодня, и он привез мне пыль. So I was able to get mercy in that way. Так что я тоже получил милость таким способом. And also at home today, we did a very nice abhishek of my Giriraj. И сегодня дома мы еще провели красивую абхишеку Гирираджу. And devotees were reading from Vilap Kusumanjali. Преданные читали Вилапа Кусуманджали. And it was just like a flow of nectar. Это было подобно потоку нектара. We were reading about dust. Мы читали про пыль. And we were reading about how Raghunath Das Goswami, he wants the dust from Sri Radha's lotus feet. Мы читали о том, как Рагунат Дас Госвами жаждет обрести пыль со стоп Радхи. So, yeah, it was really wonderful, big abhishek, and then different devotees, they prepared items for Giriraj. Да, была чудесная большая абхишека, и потом разные преданные приготовили разные блюда для Гирираджа. And then we took Mahaprasadam. И потом мы принимали Махапрасад. And just from the small amounts that the devotees prepared, there was enough to feed about 10 people. И несмотря на то, что преданные приготовили по чуть-чуть, было достаточно, чтобы накормить 10. And Balaram Baba first fed people over here today. Сначала Баларам Баба здесь накормил людей. And then my neighbor on this side, she was feeding sadhus also. Потом еще одна соседка с этой стороны, она тоже здесь кормила саду. So we've had a very nice, very pleasant day over here. Так что у нас сегодня здесь очень был хороший, приятный день. There was big crowd at Govardhan today. На Говардхане сегодня большая толпа была? Yeah. Huge crowd. Огромная. Just among the devotees, right? Только преданные, правильно? And then were there lots of people on Prakram today? Еще много людей вокруг обходило тоже. Good, good. You know, back in 77, near the end of Srila Prabhupada's days in this world, В 1977 году, когда дни Шрилы Прабхупады подходили к концу в этом мире, Srila Prabhupada, he decided he wanted to go on Prakram. Шрила Прабхупада решил, что он хочет отправиться на парикраму. And Prabhupada was in no condition to go on Prakram. Но его состояние не позволяло ему туда отправиться. But he was very adamant, I want to go on Prakram. Но он был очень настойчив, он говорил, я хочу на парикраму. Actually, you know, Srila Prabhupada, he became exhausted because of his physical condition. На самом деле Шрила Прабхупада, он был абсолютно измотан из-за своего физического состояния. And he just wanted to go. Он хотел уже уйти из этого мира. But every day the devotees were just pleading and pleading and pleading, don't go, don't go, don't go. Но каждый день преданные уговаривали его, пожалуйста, не уходите, пожалуйста. So one day,
when the devotees went to his room, Srila Prabhupada announced, И однажды, когда преданные пришли в комнату к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада объявил. he said, I want you to treat me as if I'm already dead. Он сказал, я хочу, чтобы вы относились ко мне так, как будто бы я уже мертв. Meaning, you people take care of all the problems. Это значит, что вы должны взять на себя ответственность за все проблемы. I've trained you all nicely how to take care of the problems. Я обучил вас, как должным образом справляться с проблемами. And I want to go on Prikram. А я хочу на парикраму. So then all of this Prikram talk began. И начались разговоры про парикраму. And first it was going to be throughout all of India. Сначала хотели по всей Индии парикраму провести. And there was a whole discussion how to accomplish that. И было большое обсуждение, как это сделать. And then when it was decided that all India wasn't going to work, then it became, touring around Brajamandal. Когда решили, что всю Индию не получится обойти, решили обойти вокруг Враджамандалы. And then a few days before Govardhan Puja, Prabhupada got on to, really wanting to come to Govardhan. И за несколько дней до Говардан-пуджи Шрила Прабхупада начал говорить о том, что он хочет поехать на Говардхан. And it became the discussion 24 hours a day. И это стало темой для обсуждений на протяжении 24 часов в сутки. So then the devotees, they encouraged Prabhupada, well, why don't we try to do Vrindavan Prikram first? И преданные пытались воодушевить Шрилу Прабхупаду, а почему бы нам сначала не попробовать сделать Вриндаван парикраму? So Prabhupada agreed to that. Прабхупада с этим согласился. He said, call Lokanath Maharaj. Он сказал, позовите Локанат Махараджа. Have him arrange bullock carts. Пускай он организует воловью повозку. You can put my bed on the bullock cart. Можете поставить мою кровать на эту повозку. And we'll go around Vrindavan. И мы поедем вокруг Вриндавана. And back then, not a lot of people had done Vrindavan Prikram. В те времена немногие люди ходили вокруг Вриндавана. So they sent some devotees out to see if a bullock cart could do Vrindavan Prikram. И преданные отправили людей проверить, получится ли у воловьей повозки объехать вокруг Вриндавана. And then they realized that they would encounter a lot of problems around Keshigat. И они обнаружили, что это будет проблематично в области Кешигата. So then discussing that with Srila Prabhupada, he said, let's go to Govardhan. И обсуждая это, Шрила Прабхупада в конце концов сказал, тогда поехали на Говардхан. And that was really a very sort of intense situation. И ситуация была очень напряженная. It was intense because Prabhupada's caretakers, they understood that even like the slightest bump could cause Prabhupada to give up his life. Напряжение придавало то, что преданные, которые заботились о Прабхупаде, понимали, что даже небольшая кочка может заставить Шрилу Прабхупаду оставить тело. And at that time, the Bhaktivedanta Swami road going up to the top and then going across to Govardhan, it was just all like it was just a dirt path. И в те времена дорога Бхактивиданта Свами Марг и дальше это была просто обычная пыльная дорога. And they were afraid that if they hit a hole or something like that, then Prabhupada, his health situation would be seriously affected. И преданные переживали, что если они наедут на какую-нибудь яму на дороге, то это сильно повлияет на состояние здоровья Шрилы Прабхупады. But then there was another group of devotees. Но также была другая группа преданных. And they were saying, but this is the desire of the pure devotee. Они говорили, но это же желание чистого преданного To go to Govardhan. поехать на Говардхан. So we should follow his instructions. Нам нужно следовать его наставлениям. So there was like big tension going И on. вот было сильное напряжение. The people who were taking care of Prabhupada 24 hours a day, and they knew how delicate his health was, and then others who were saying, let's just follow this instruction and take him. То есть была группа тех преданных, которые день и ночь заботились о Шриле Прабхупаде, они понимали, что его здоровье очень хрупкое, и была также другая группа, которая говорила, что надо его просто отвезти туда. And I was the cook. А я был поваром. So my situation
I was in anxiety also, И я тоже сильно переживал, because I'd made a huge order to the market to cook for Govardhan Puja. потому что я заказал огромное количество продуктов с рынка, чтобы готовить на Гавардхан-пуджу. I mean, it was such a massive order. Это был огромный заказ. And I think I recall now that the entire order of all the supplies for the public and for the devotee cooking, it came to about 900 rupees. И я помню, сейчас я припоминаю, что весь заказ в целом, чтобы приготовить на всех гостей и на преданных, в общей сложности это было 900 рупий. Meaning the economy has changed a bit since that time. Это значит, что экономическое положение поменялось с того времени And немножко. so I was like, my supplier, he was like, I was just holding him because I didn't know what we were going to do. И мой поставщик, я просто держал его тоже в напряжении, потому что непонятно было, что делать. So then it was decided that there would be a big meeting in the lobby of the guest house. И в конце концов порешили, что будет большое собрание в лобби гестхауса. One side, the people he should go, the other side, the people he shouldn't go. С одной стороны те, кто за то, чтобы он поехал, с другой стороны те, кто против того, чтобы он поехал. And it actually became very intense. И это было очень напряженное собрание. And they were, tempers were very much rising. И температура накалялась. And then at one point, Srila Prabhupada's servant, Upendra Prabhu, walked into the guest house lobby. В один момент слуга Шрилы Прабхупады Упендра Прабху вошел в фойе гестхауса. And he was just standing there like this. Он стоял там, скрестив руки. And everybody looked at Upendra. Все посмотрели на Упендру And they became silent. и примолкли. And Upendra said, I have a question to all of you people from His Divine Grace. И Упендра говорит: у меня вопрос к вам всем от Его божественной милости. And everybody was like waiting for the question. И все ждали, что же за вопрос. And he said, His Divine Grace wants to know why such a big Istagosti has been called and he wasn't invited. Его божественная милость хочет знать, почему собрали такое большое Иштагоштхи, а его не пригласили. His Divine Grace has said Istagosti canceled immediately. Его божественная милость заявляет, что Иштагоштхи отменены немедленно. So, we walked out, we didn't know what was going to happen. И мы вышли и не понимали, что же будет. And then Srila Prabhupada, who had been, understanding that there was conflict going on, Srila Prabhupada made a statement. И понимая, что случился конфликт, Шрила Прабхупада сделал заявление. He said, please, go get my beloved god brother, Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj, and bring him here. Он сказал: пожалуйста, приведите сюда моего возлюбленного духовного брата Шрила Акинчана Кришнадаса Бабаджи. And he said, whatever Babaji Maharaj, he can hear these arguments, and whatever Babaji Maharaj says, I will do. И он сказал, что Бабаджи Махарадж выслушает доводы обоих сторон, и он примет решение, и что он скажет, то я и сделаю. I mean, people were upset. Все были разочарованы. Even Srila Prabhupada's Kaviraj, who had been getting nice results with Prabhupada, he said, if you put him on the bullock cart, I'm leaving, I'm never coming back. Даже Кавирадж, который лечил Шрилу Прабхупаду, и он добился каких-то успехов в этом, он сказал: если вы его положите на воловью повозку, я уйду немедленно и перестану делать что-либо. So Srila Prabhupada's car took Pradumna and one other devotee to the other side of Vrindavan, to where Babaji Maharaj was staying, and brought him back. И тогда на машине Шрилы Прабхупады Прадьюмна и еще один преданный поехали на другую сторону Вриндавана и привезли Бабаджи Махараджа. And then, as soon as Babaji Maharaj walked in, to the back of Prabhupada's house, then His Holiness Bhakti True Maharaj captured Babaji Maharaj. И как только Бабаджи Махарадж вошел
подошел к задней стороне дома Шрилы Прабхупады, его святейшество Бхакти Чару Махарадж немедленно его перехватил. And Bhakti Maharaj was actually crying. И Бхакти Чару Махарадж, он прям плакал. And he's saying, please, please tell him not to go. We're so afraid that if he goes, he will die. И Бхакти Чару Махарадж, он ему сказал, что пожалуйста, пожалуйста, скажите ему, чтобы он не ехал, потому что если он поедет, он умрет, и мы будем все плакать. And Babaji Maharaj was saying, but he is my elder, how can I give instruction to him? А Бабаджи Махарадж сказал, но он же старший для меня, как я могу давать ему наставления? And Bhakti Maharaj was saying, but he called you here, he wants your opinion, please tell him not to go. Бхакти Чару Махарадж сказал, но он позвал тебя, он позвал вас, он хочет знать ваше мнение, пожалуйста, скажите ему, чтобы не ехал. So then Babaji Maharaj came into the room and he bounced up on the bed and he was sitting next to Srila Prabhupada. Бабаджи Махарадж после этого вошел в комнату, запрыгнул на кровать и сел рядом со Шрилой Прабхупадой. They had such a loving relationship with one another. У них были такие любовные отношения. And before anything could be said, His Holiness Tamal Krishna Maharaj walked in the room. И прежде чем что-то сказать, что-то было сказано, вошел его святейшество Тамал Кришна Госвами Махарадж. And if you listen to the 1977 conversations, you can hear this transaction. И если вы послушаете записи бесед 1977 года, вы можете услышать эти переговоры. Tamal Krishna came in the room, he said, Prabhupada, I'm going crazy. Тамал Кришна Махарадж зашел в комнату и говорит, Прабхупада, я схожу с ума. He said, I don't know what to do. Я не знаю, что делать. He said, you are my spiritual master. Он говорит, вы мой духовный учитель. And the duty of my life and the mission of my life is to serve the order of my spiritual master. И цель, и главная обязанность моей жизни — служить духовному учителю. But you're asking me to do something, and you're asking me to make arrangements for something which may kill you. Но вы просите меня сделать и организовать что-то, что может вас убить. And he just said, Prabhupada, I'm going crazy. I don't know what to do. И он говорил, Прабхупада, я с ума схожу, я не знаю, что делать. And when he said that, Srila Prabhupada said, I will not go. И когда он это сказал, Шрила Прабхупада сказал, я не поеду. He said, you people have made so much sacrifice to take care of me. Он сказал, вы так много пожертвовали, чтобы заботиться обо мне. He said, you people have done so much to assist me in the service to my spiritual master. How can I do this to you? Вы сделали так много, чтобы помочь мне в служении миссии моего духовного учителя. Как я могу сделать что-то такое для вас? He said, I will not go. Он сказал, я не поеду. And you could hear Babaji Maharaj sitting next to Prabhupada. И можно слышать, как Бабаджи Махарадж, сидя рядом со Шрилой Прабхупадой, Babaji Maharaj chanted Hare Krishna 24 hours a day. Бабаджи Махарадж повторял Харе Кришна 24 часа в сутки. So when that exchange is going on, and because he's near the microphone, you can hear him, and he's going Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And then when Prabhupada said, I won't go, Babaji Maharaj went, and he just started laughing, you know. И когда была беседа между Тамал Кришна Махараджем и Шрилой Прабхупадой, можно слышать, поскольку Бабаджи Махарадж был рядом с микрофоном, можно было слышать, как он повторял Хари Кришна. Но когда Шрила Прабхупада сказал, что он не поедет, Бабаджи Махарадж, он как бы стал усмехаться. I didn't have to say anything. Он сказал, мне ничего не пришлось говорить Шриле Прабхупаде. There was such a beautiful exchange of love between Prabhupada's disciples and Srila Prabhupada. Это был прекрасный обмен любовью между Шрилой Прабхупадой и его учениками. They loved him so much they could, everything that they did, they were only thinking for Srila Prabhupada's welfare. Они его так сильно Welfare and service. Они его так сильно любили, что все, что они делали лишь только для удовлетворения Шрилы Прабхупады и для служения ему. And then Prabhupada said, how can I do this to you?
You've sacrificed so much for me. И тогда Шрила Прабхупада сказал, как я могу с вами так поступить? Вы так много ради меня пожертвовали. It's sort of like that story that Malati tells about Srila Prabhupada. Это напоминает историю, которую рассказывает Малати про Шрилу Прабхупаду. When they were back in Mayapur in the very, very beginnings. Когда они были в Майяпуре в самом-самом начале. And she was Srila Prabhupada's cook. Она была поваром Шрилы Прабхупады. And she described how difficult it was. И она объясняла, насколько это было тяжело. Because she would go to Prabhupada in the morning and she would get the recipe, what he wanted for lunch, the menu. Она приходила к Шриле Прабхупаде с утра, узнавала, что он хочет на обед. Then she had to go fight with the brahmachari to get the money for the shopping. Потом ей приходилось идти сражаться с брахмачари, чтобы выбить с них деньги на закупки. Then she had to walk down to the ghat at the Ganga. Потом ей надо было идти на гат на Ганге, She had to take a boat across to the other side. переехать на лодке на другую сторону, Then she had to purchase the vegetables in the market. купить овощи на рынке, And then come back to ISKCON and get it cooked and offered to Srila Prabhupada by 1 o'clock. потом вернуться обратно в Искон, приготовить и предложить Шриле Прабхупаде к часу дня. And she said that every day she would try her best, just really fix her consciousness and try to do it perfectly. And then after she would serve Prabhupada, then Prabhupada's bell would ring. И она говорит, что она пыталась постоянно сосредоточить свое сознание так, чтобы приготовить все идеальным образом для Шрилы Прабхупады. И затем, после того, как она подавала Шриле Прабхупаде, звонил колокольчик. And Prabhupada said, "Why you cook like this? Прабхупада спрашивал, почему ты так приготовила? Why did you make chapati like this? Почему ты такие чапати сделала? Rice is hard today." Рис твердый. And she said she was getting that every day from Srila Prabhupada. Она говорит, что каждый день были такие замечания от Шрилы Прабхупады. And so she was thinking, I can't do this anymore. И она думала, ну все, я больше не могу это делать. Somebody who's more competent should do this service for Srila Prabhupada. Кто-то более компетентный должен делать это служение для Шрилы Прабхупады. So she said, I'm going to try so hard today. И сегодня, она говорит, сегодня я постараюсь очень сильно. And she said her consciousness, she was just like praying for Prabhupada's mercy while she was cooking. И она говорит, что у нее сознание было такое, что она молилась постоянно о милости Шрилы Прабхупады во время готовки. Then she fixed the plate. Потом она приготовила тарелку, She took it to Prabhupada's room. принесла к Шриле Прабхупаде. After about a minute, the bell was ringing. Через минуту звонит колокольчик. And she went, oh my God, what did I do wrong today? Она думает, ну что же я сегодня не так сделала? And she went in the room and Prabhupada said, why you put so much salt on my plate? И она зашла в комнату, Прабхупада говорит, зачем ты так много соли насыпала мне на тарелку? And for her, that was the tipping point. Для нее это было уже все точка кипения. She said, I can't do this anymore. Она говорит, больше я не могу. So then she pulled all of her courage together. And she said, tomorrow morning when I go to see Prabhupada, I'm going to tell him I just can't do this service anymore. И она собрала всю храбрость свою и решила, завтра утром, когда я приду к Шриле Прабхупаде, я скажу, что больше я не могу сделать это служение. So the next morning when she went into Prabhupada's room, she was just going to resign from that service. На следующее утро, когда она пришла в комнату к Шриле Прабхупаде, она хотела оставить уже это служение. Prabhupada was very serious. Прабхупада был очень He серьезен. looked at her and said, today my godbrothers from the Gaudiya Math are coming here to have lunch. It had better be perfect. Шрила Прабхупада говорит, сегодня мои духовные братья из Гаудия-Матха придут на обед. Лучше, чтобы он был идеальным. And she said she was just became terrorized. Она говорит, что она была в полном ужасе, And she was like in a state of shock. шокирована. And there was no question of her not doing it. И уже не было вопроса о том, чтобы она это не сделала. So she, fought with the brahmachari, got a few rupees, went to Navadvip, came back. Because back then there was nothing on this side of the Ganga.
no markets. И вот ей опять пришлось сражаться с Брамачари, получить у него несколько рупий и ехать на другую сторону Ганги за овощами, потому что в те времена на этой стороне Ганги ничего не было. And she cooked everything. Она все приготовила. And then exactly at 1 o'clock, she went to Prabhupada's room with his plate. И затем ровно в час дня она пришла в комнату Шрилы Прабхупады с его тарелкой. And she looked in, and all of these very old, very sober-looking sannyasis were there. И она пришла туда, а там сидели очень старые, очень серьезные, сурово выглядящие саньяси. And I can only imagine it must have been a very intimidating situation for a young lady from another country to be in. И я только могу представить, насколько это была сложная ситуация для юной девушки из другой страны. She said she was so frightened. Она говорит, что она настолько была перепугана. That she just pulled her sari right over her head and covered her face. Она натянула сари через голову, чтобы закрыть лицо. And basically crawled in the room carrying Prabhupada's plate. И буквально проползла через комнату, чтобы подать Шриле Прабхупаде его тарелку. And put the plate in front of Srila Prabhupada. Поставила тарелку перед Шрилой Прабхупадой. And then she crawled back out. И поползла обратно. And when she was crawling back out, this is what she heard Srila Prabhupada say. И пока она ползла обратно, она услышала, что Шрила Прабхупада говорит. Prabhupada announced to his godbrothers, Прабхупада объявил своим духовным братьям: "This is my disciple Malati Devidasi. Это моя ученица Малати Девидаси. She loves me so much Она настолько меня любит, that if I give her the order to take a knife and cut her throat, she would do it immediately." настолько любит, что если я скажу, чтобы она взяла нож и перерезала себе горло, она сделает это немедленно. And I love her so much. А я ее так люблю. If I was told to take a knife and cut my throat for her, I would do it without thinking. А если мне скажут взять нож и перерезать горло себе для нее, то я это сделаю без промедлений. So such a beautiful relationship of love Srila Prabhupada had with his disciples. Настолько прекрасные были отношения Шрилы Прабхупады с его учениками. And we old people, we remember these things. Мы, старое поколение, мы помним все это. And many times if you listen to remembrances given by the old people, they will say, well, one thing, it was really like such a close family back then. И одну вещь, которую вы можете слышать от всех старых преданных, что в те времена мы были как семья. And people say, well, it's different now. И люди говорят, что теперь все по-другому. But I repeat what I've been repeating so much lately. Но я повторю то, что я уже много раз повторял в последнее время. Our devotional lives, we should keep the love and the compassion and the true humanity that Srila Prabhupada showed to everyone as a guiding light in our lives. В нашей преданности, в нашем преданном служении путеводным светом для нас всегда должны быть любовь, сострадание и истинная человечность, которую Шрила Прабхупада проявлял по отношению к каждому. Chaitanya Mahaprabhu came to give love. Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы давать любовь. Mahaprabhu came to bestow compassion for everyone. Махапрабху пришел, чтобы даровать сострадание каждому. And Mahaprabhu was perfectly humane in his dealings with each and every person. И Махапрабху был абсолютно человечен в отношениях с каждым. So now, our small family from way back when has become such a huge international family. И теперь наша маленькая семья, которая началась давным-давно, превратилась в огромную международную семью. But we should always keep this focal point. Но нам нужно всегда держать этот фокус. Our business is love, compassion, and humanity to all. Наша главная обязанность — это любовь, сострадание и человечность по отношению к каждому. When we were here in 77, Когда мы были здесь в 77-м, up into like Prabhupada's last moments,
До самых последних моментов Шрилы Прабхупады, whenever he would speak, когда бы он ни говорил, he would just repeat the message, do good for other people. он повторял одно послание: делайте добро для других. Do good for other people. Делайте добро для других. Prabhupada would always repeat, print books, Прабхупада всегда повторял: печатайте книги, distribute prasad, распространяйте прасад, teach people and educate people, учите, образовывайте людей. but always do something good for people. Всегда делайте что-то хорошее для других. So we should always have that consciousness as well. Поэтому у нас всегда должно быть это сознание тоже. And also, since today is the 14th, this was the actual, this is not the TT, but this is the calendar date that Srila Prabhupada left this world. Также сегодня 14 число, это не лунный, но календарный день, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир. And that's an entire other story that we can speak about sometime. Это отдельная история, о которой мы можем поговорить в какой-то другой день. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki. Giriraj Maharaj ki. Vrindavan Dham ki. Govardhan Puja Mahamahotsava ki. Gaur Premanandi. So let's start with Pranam. And should we do Niranjan Swami or something else? Okay. Everybody together. Om Ajnantimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshuranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschacha Desikarine Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare Hare very lovely Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Everybody very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Dham Bhavan Radha Tero Naam Bhavan 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 Shri Vrindavan Dham Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Everybody don't stop everybody Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Balaram, 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 Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radhe Jaya Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Radhe Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda, Radhe Jaya Radha Dino Bihari, Radha Dino Bihari, Radha Jaya Radha Bijay Govinda, Radha Bijay Govinda, Radhe Jaya Radha Ramana, Radha Ramana, Radhe Ramana, Ramana, Jaya Radha Ramana, Radha Ramana, Radhe Jaya Radha Ramana Giridhare, Jaya Radha Shama Banale, Hey Jaya Radha Ramana Giridhare, Jaya Radha Shama Banale, Hey Jaya Radha Shama Banale, Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe 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 Govinda 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 Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Hari Bol 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 Hari Bol
Hari Bol. Hey Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Hey Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanandi, 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 Nitai Gaur Premanandi. Giriraj Maharaj ki, O Giriraj Maharaj ki, O Giriraj Maharaj ki, Govardhan Puja Maha Mahotsav ki, Giriraj Go Premanande, Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. Thank you all for coming tonight. Спасибо большое, что пришли сегодня. Yes, thank you all. It's very wonderful that you come here and chant Krishna's holy names in our garden in Vrindavan. Да, спасибо, что пришли. Так чудесно, что вы пришли и воспевали святые имена Кришны здесь, во дворе, во Вриндаване. We mentioned getting some dust in the beginning. В самом начале мы упоминали о том, что нужно получить пыль. Dust is, a very valuable commodity for us aspiring Vaishnavas. Пыль — это очень ценная субстанция для нас, для начинающих вайшнавов. If we get the proper dust, then our lives can be changed. Если вы сможете заполучить пыль, то ваша жизнь может измениться. We should always pray to get the dust to the feet of the Vaishnavas. Вам следует всегда молиться о том, чтобы получить пыль со стоп вайшнавов. And we should perform Harinam Sankirtan very purely. И вам нужно совершать Харинам Санкиртану чисто. And by Mahaprabhu's grace, И тогда по милости Махапрабху and by the grace of Harinam Sankirtan, и по милости Харинам Санкиртаны we'll be able to get the dust of the lotus feet of Shri Krishna. вы сможете получить милость, вы сможете получить пыль с лотосных стоп Кришны, And we will be able to get the dust of the lotus feet of Srimati Radharani. и также вы сможете получить пыль с лотосных стоп Шримати Радхарани. If we want
to have Krishna running to us, we should get the dust of Sri Radha's feet. Если мы хотим, чтобы Кришна бежал к нам, нам нужно заполучить пыль с лотосных стоп Шри Радхи. And if we want Sri Radha to run to us, we should get the dust of Sri Krishna's feet. А если мы хотим, чтобы Шри Радха к нам бежала, нам нужно получить пыль со стоп Шри Кришны. And you're like in a very surcharged place for dust. Мы с вами находимся в месте, которое очень сильно заряжено пылью. Of course, a lot of the dust that people like Srila Giriraj Swami Maharaj and myself saw many years ago has been covered over with concrete and asphalt and roads. Конечно, очень большая часть той пыли, которую Шрила Гирирадж Свами Махарадж и я видели в прошлом, стала покрыта цементом и асфальтом. But still the dust is here. Но пыль все еще здесь, And it's imbued with very special quality. и она исполнена одного очень особого качества. Oftentimes I tell you anecdotes about meeting Srila Prabhupada's godbrother, Srila Akinchana Krishnadas Babaji. Часто я вам рассказываю истории о том, как я встречался с духовным братом Шрилы Прабхупады, Шрилой Акинчана Кришнадасом Бабаджи. One morning I went to the other side of Vrindavan, Однажды утром я отправился на другую сторону Вриндавана, where he was staying. где он жил. And I asked a brahmachari, is he here? Я спросил одного брамачари, он здесь? And said, yes, he's upstairs in the ashram. Он мне ответил, да, он наверху в ашраме. And I said, may I get an appointment to see him? Я спросил, а можно мне назначить прием, чтобы я с ним встретился? And the brahmachari laughed. and Брамачари said, рассмеялся. you don't need appointment, just go. Тебе не нужно записываться, просто иди. So I went to his room. Я пошел в его комнату. And back then, again, no roads in Vrindavan, В те времена дорог во Вриндаване не было. no cars in Vrindavan, not one car in Vrindavan, Ни одной машины не было во Вриндаване. no motorbikes in Vrindavan, Мотоциклов не было. no noise in Vrindavan. Никакого шума во Вриндаване. And it was about 6 in the morning. И время было где-то 6 утра. And I walked in his room Я зашел в его комнату, and I offered obeisances. предложил поклоны. And then I got up and I folded my hands. Я поднялся, сложил ладони And then I didn't know what to do. и не знал, что дальше делать. So I looked at him. Я на него посмотрел. I said, excuse me, do you speak English? Я посмотрел на него и сказал, простите, а вы говорите по-английски? And he put his head in the air. And he looked at me and said, I think I speak very good English. Он задрал голову и сказал мне, я думаю, что я очень хорошо говорю по-английски. And basically, after that, he just started reciting verses from Shastra about the holy names. И после этого, по сути, он начал повторять стихи из Шастры касательно святого имени. And he became very vigorous when he was reciting verses. И он очень оживился, когда повторял эти стихи. And then very strongly he was saying, and the last verse of the Srimad Bhagavatam. И очень оживленно и громко он стал говорить, и последний стих Шримад Бхагаватам. And then he recited that verse, И прочитал этот стих, which essentially says that we should always do Harinam and we should always offer our humble obeisance to the Lord. И этот стих, по сути, говорит, что нам нужно всегда заниматься харинамой и предлагать смиренные поклоны Господу. Then I reached to my bag Я потянулся в свою сумку and I pulled out my big recording machine и вытащил огромный рекордер, and I just turned it on. диктофон, и включил его. And he looked at it and he just closed his eyes
and he started saying his Mangalacharanam of prayers. Он взглянул на диктофон, закрыл глаза и начал петь молитвы Мангалачараны. And then for about 20 minutes, he just sang. И потом примерно 20 минут он просто пел. No instruments, nothing. He just sang with love for Krishna. Никаких инструментов, ничего, он просто пел с любовью к Кришне. And then he concluded. Затем он закончил. And I was just overwhelmed. Меня чувства переполняли. And I turned off my machine. Я выключил диктофон. And that's the time he told me that your Guru Maharaj is the greatest spiritual master who has ever lived. И в тот раз он мне как раз сказал, что твой Гуру Махарадж величайший вайшнав, который жил когда-либо. And to hear him glorify Prabhupada like that, I was like overcome. И когда я услышал, что он прославляет Шрилу Прабхупаду таким образом, меня чувства переполнили. He said, no one has done what Prabhupada has done. Он сказал, никто не смог сделать то, что сделал Прабхупада. He said, do you know why? И знаешь почему? And he said, because your spiritual master has perfect faith that Krishna and the name are the same. Потому что ваш духовный учитель обладает идеальной верой, совершенной верой в то, что Кришна и его имя не отличны. And he did the greatest service by taking Krishna to every town and village of the world. И он совершил величайшее служение, отвезя Кришну в каждый город и деревню по всему миру. And after he said that, I was just amazed at how he was glorifying Prabhupada with such a pure, open heart. И когда он это сказал, я был просто поражен, как он с чистым, открытым сердцем прославляет Шрилу Прабхупаду. And then I looked at him and I said, Maharaj, I think I'm the most fortunate man on earth. Я на него посмотрел и говорю, Махарадж, я думаю, что я самый удачливый человек на земле. And he said, why? Он говорит, почему? And I said, because this afternoon after Mangal Artik, I went to the roof of the guest house and I looked down and I saw my spiritual master on his veranda. Он говорит, и я сказал, потому что сегодня утром после Мангаларати я поднялся на крышу гестхауса и увидел своего Гуру Махараджа на балконе. And with the same eyes, I'm seeing you. И теперь этими же самыми глазами я вижу вас. I said, in one morning, I've seen two pure devotees of Krishna. За одно утро я увидел двух чистых преданных Кришны. And then he smiled at me. Он улыбнулся мне. He said, would you like to know really why you're fortunate? Хочешь, я расскажу тебе, почему ты на самом деле удачлив? I said, please tell me. Да, пожалуйста. And he said, because just at this moment, Krishna and Balaram were walking by outside that window with hundreds and thousands of cows. Потому что прямо сейчас, в этот самый момент, Кришна и Баларам проходят за этим окном с сотнями тысяч коров. And the dust from their lotus feet is rising up Пыль из-под их лотосных стоп поднимается and is landing all over your body. и оседает на твоем теле. This is why you're fortunate. Вот почему ты удачлив. And then I had nothing to say except thank you. И мне уже было нечего сказать, кроме как спасибо. And many years later, many years later, И спустя много-много лет I came back from some parikram or some program, but I was very happy. я вернулся с одной то ли парикрамы, то ли какой-то программы, но я был очень и очень счастлив. And I was feeling especially touched about how powerful is the association of pure Vaishnavas. И меня особо тронуло то, насколько могущественно общение с чистыми вайшнавами. And when I came back, Balaram Baba was standing in the door of his ashram. И когда я возвращался, Баларам Баба стоял в дверях своего ашрама. And he said, "Oh Maharaj, you're looking very happy and effulgent." И он мне сказал, о, Махарадж, вы выглядите очень счастливым и сияющим. And I said, "It's because I'm a fortunate man." И я сказал, это потому что я очень удачлив.
He said, "Why are you fortunate?" Он спросил, почему вы удачливы? I said, "Because I'm living here in Vrindavan, and I live next to you, and now I'm seeing you." Потому что я живу во Вриндаване, я живу рядом с вами, а теперь я вас вижу. And he looked at me and he said, "You're always making jokes." Он на меня посмотрел и говорит, да вы всегда шутите. He said, and then he said, И потом он сказал, "But you want to know why you're really fortunate?" но знаете, почему вы на самом деле удачливы? And I said, "Why is that?" Почему же, я спросил. And he said, "Radharani is dancing in my kutir, Радарани танцевала в моем кутире, and the dust of her feet is rising up and is falling on your body." и пыль с ее лотосных стоп поднялась и осела на вашем теле. So Prabhupada has told us that this dust in Vrindavan, one particle of dust has more Shakti than all of the Vaikuntha planets. Шрила Прабхупада объяснял нам, что пыль во Вриндаване, даже одна крупица, обладает большим могуществом, чем все планеты Вайкунтхи. And then there's the touch of the feet of Radha and Krishna and their associates. И также ее касаются стопы Радхи, Кришны и всех их спутников. And the touch of the lotus feet of so many Vaishnavas. И также ее касаются лотосные стопы множества вайшнавов. So try to take that dust. Постарайтесь заполучить эту пыль. If you want love of God, take that dust and put on your body. Если вы хотите получить любовь к Богу, возьмите эту пыль и поместите на свое тело. Very honestly, I do not like huge crowds these days. По правде говоря, мне не нравятся вот эти огромные толпы, которые сейчас здесь. So I didn't go with all the Vaishnavas out to Giriraj today for that program with Srila Indradumna Swami and Srila Sachinandan Swami and Srila Burijan Prabhu. Потому что я не поехал на программу сегодня на Гавардхан с его святейшеством Шрилой Индрадюмной Свами, Шрилой Шичинанной Свами и его милостью Буриджаном Прабху. But I got the best gift. Но я получил наилучший дар. Chaturatma Prabhu brought me back dust from Govardhan. Чатуратма Прабху привез мне пыль с Гавардхана. So every day I can take dust and put on my head. И каждый день я могу брать эту пыль и помещать на свою голову. Okay, thank you all very much for coming. Спасибо всем большое, что пришли. Happy Govardhan Puja. Счастливой вам Гавардхан Пуджа. And on the side over here we have Vilap Kusumanjali, volumes 1 and volume 2, and Sankalpa Kaumudi that have been written by Srila Shivaram Swami Maharaj. И здесь сбоку у нас есть книги Вилапа Кусуманджали, первый и второй том, также Санкалпа Каумуди, книги эти написаны его святейшеством Шрилой Шиварамом Махараджем. Everybody please grab a copy. Пожалуйста, все возьмите себе по одному экземпляру. If you take a copy, I will sign it on behalf of Shivaram Swami Maharaj. Если вы купите книгу, я ее подпишу от лица Шиварам Махараджа. If you'd like to get some glimpse and understanding about life up in Goloka Vrindavan and how a sadhaka thinks when he becomes advanced in Krishna consciousness, that's a nice book to get. И если вы хотите одним глазком взглянуть на то, какие чувства испытывает продвинутый садака, какие у него переживания, вот это хорошая книга, которая вам может это показать. There are many people here that I know who have been practicing Krishna consciousness more than 25 years, so naturally these questions and thoughts should be awakening inside of you by the power of the Harinam that you've been doing for so many years. Я знаю, что многие из присутствующих преданных практикуют уже более 25 лет, и подобные мысли и подобные интересы должны пробуждаться благодаря могуществу воспевания Харинамы на протяжении стольких лет. Ananda, Chaitanya, and Ekavarna Prabhu, they have books for you. And do we have prasadam tonight? Yes. Was something offered? We have. Can you bring, please? It's here. Can you bring, please? And we have some prasadam. So everybody please come, take some prasadam and help to put something away. Jai Giriraj Maharaj ki. Jai. Giriraj Maharaj ki. Jai. Giriraj Maharaj ki. Jai. Jai Jai Shri Radhe.
Ram. У нас есть прасад, подходите за прасадом, и также помогите убрать что-нибудь. И Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, put these speakers away, please. Haridas, how